Здорово, здорово. Да, я теперь колдун. Теперь я иду по стопам Гарри Поттера. Так, ну что, продолжаем наше прохождение. Наколдовать тебе 5К на карту? Бля, вот с этим пока что не могу. Пока у меня еще нет такого, так сказать, опыта. Меня еще этому не научили. Ну, как научат, так сразу. Прям вообще без вопросов. Ну, я думаю, как я школу закончу Хогвартса, так я уже научусь, в принципе, все это делать. Так, когда меня, блядь, научат замки? Я, видишь, я еще даже замки-то не умею открывать. Morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Бля, нормальный профессор. These for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Бля, я бы вот такой тоже поучился бы. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Ты думаешь, да? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ну это же где-то 120 лет до Гарри Поттера, получается. Там плюс-минус, короче. Подожди, а почему они без наушников? По-моему, в фильме их, когда пересаживали, они одевали наушники. Putting the mandrake right at ease. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a Бля, bit прикинь бы mature, эти стекла еще бы на голову попадали. All right then, off you go. Splendid work, Блядь, Знать, ты что everyone. напугала меня? Покушал? Now for our next Блядь, что, весь урок мой был, planting что ли? Dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom.
Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later, even with soil, sunlight, and a bit of magic. Бля, серьезно? Я здесь еще буду выращивать растения свои? Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know. Ебать, from выращивание Professor Sharp's class. 10 минут. Блять, и это 10 минут реального времени, прикинь. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. Да, это The точно, Chinese точно. chomping cabbage. You'll find that some plants are better Ну это же suited школа to Хогвартса, они uses тут же обучают outside всему the полностью. cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, окей. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Бля, ну это же Now, крафт. see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Так, подожди, а как? Удерживать так. Не понял. Подожди, я же собрал ее? Ну да. Блять, тап. Как вот капуста. Look at that. Ебать, это типа граната, что ли? Get their mouths on. Ебать, нормально. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Бля, так-то прикольная капуста. Revelio. Бля, тут еще что-то есть. Да, дай выйду. And with that
reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Она ко мне подкатывает, что ли? Поболтать она хочет. Бля, 4 минуты. Так, ну ладно. Потом тогда вернемся, заберем. Так, задание. Any news about the dragon you picked up on the hall? Подожди, а что так далеко-то? Мне же вот сюда надо. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never allow that. It would make him О, сейчас буду учиться зельеварению. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. А где Снэк? As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. Здоровье The восстанавливает, potion это я тоже is знаю. used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Все, приготовил? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, окей. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat. Бля, они все мракоборцами работали, что ли? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ну да, разрешил, и He что did say дальше? that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply он need спиздить a хочет, single что ли? Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Не, я не буду, нахуй надо. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Да иди ты I've нахер. enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. О, иди сам, блядь, и пизди там. Your potion should not be that. Revelio. Не, бля, я не буду теперь брать. A well-prepared witch or wizard always has a few Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in Бля, а у меня loss сока-то of your нету. eyebrows. Бля, у него нету там этого сока? And now we add the mallow sweet and Может, у него там That's есть odd. этот сок? what's happening? Revelio. Wait, it's not supposed to. Бля, не, у него только эта херня. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Лошара. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Так, ну я, в принципе, приготовил. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare Бля, occurrence. хорошо, что я не And спиздил. you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Типа все, что ли? А, ну да. Так, что там дальше по заданиям? И... А что так далеко-то? Revelio. Здесь что, Хагрид живет? Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Ебать, мать, ты спряталась, конечно. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Да бля, почему я тебе должен рассказывать? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason,
You were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Блять, это опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Бать, это все вот ради этого разговора было? What's going on here? But Mummy, Archie, I don't have time to argue. Так, ладно, потом сюда вернемся. To stray far from home, especially when I'm inside your little... but you should see them, Mummy. Бля, опять нахуй 500 километров. А, нет. With wings. They must have come this way. Think! Вы что, бандиты? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You come to the wrong place, child. Protego! I will not be Хорош. Блядь, что такое? Look what you've done. You pay for that. Ебать, это еще кто? Окей. Так, подожди. I'm not going anywhere with you. Accio. Incendio. Ебать, легкотня. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment.
Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Приветики, She's привет. the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Блять, конечно, Мерлин существовал. Of the legend of King Arthur. The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. Да ладно, что, call them серьезно? the Trials Офигеть. of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Давай, No one has рассказывай. yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our... Да, конечно, little поможем. Чё, блядь? hypothesis. Мы всем помогаем. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Все съела. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Так, ну, все. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Да, я тоже в Ведьмаке думал, то, что всем буду помогать. Потом я как-то передумал. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Так, что делать-то? Levioso. Accio. Lumos. Так, подожди, а что? Revelio. Типа надо вот эти вот поджечь? Accio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Ты что, заболела, что ли? Merlin's beard! How beautiful! What a day! Ничего. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground.
You should feel free to solve them as you come across them. You'll also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Блять, ну вы додумались, конечно. Тиктокеры. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Все, мать, я тебя понял. Я единственное не понимаю, зачем мне это разгадывать, если мне это ничего не дает, в принципе. Так, и чё? Куда мне дальше-то? Что по заданиям? Мне типа надо вот это вот экспеллиармус выучить. А, вот, все открыто. Блин, мне в Хокс? А. Бля, не понимаю, мне опять куда-то... Ой. Ну да, конечно, здесь никогда у меня нету порталов. Да, хоть поближе что-нибудь. Ну, вот это вот самое близкое, наверное, да? Да ну, пешком там, блядь, опять 600 километров пешком идти. Тем более, что, просто так порталы сделали? Мне вот одно интересно, почему меня не учат заклинаниям? Что, собираешься куда-то? Магаз сходить. А. Что за? Клетку надо взять, если он большой. А. Взять. Revelio. Incendio. Так и чё? А, вот подсказка. Так, это так. Здесь троечка. Впереди один, и здесь... Чё? Типа... Что? Incendio.
Блять, а я теперь не вижу. А, вот. Чё? Подожди, не понял. Так, треугольник 1. Типа месяц 2. Ёпта, вот месяц. 2. 2. Здесь ромбики. Четверочка. Треугольник 1 и 3. Треугольник с кругляшком 3. Так, вот здесь вот троечка. Так и чё? Сабля коричневая. Маленькая лестница. О, черные перчатки. И все? Ради этого я, блядь, бегал, разгадывал. Так, сразу перчатки одеваем. 16 уровень, ясно. Revelio. I've always said that travel broadens them. If only Black had the power to choose the other stuff. А что-то ничего такого нету? Бля, как вот эти вот сундуки открывать, я не понимаю. Даже, может, мне надо в инвизе быть? Нет. Incendio. Levioso. Accio. Я хрен знает, как их открывать. Revelio. Now that I have all my gobstones back, I'm ready. Блять, иди спать. Да. Levioso. Revelio. Бля, конечно, замок здесь пиздец. Потеряться тут
прям вот на изи можно. Я даже не понимаю сейчас, куда я бегу. Там тупик, наверное, да? Бать, я просто круг сделал. Revelio. Да, Зай. А, сейчас дам. Так, все, я на месте. А, здесь церемонии проходят. Опа, 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 ключик. Куда ты меня ведешь? Давай, поехали. Опа, бля, с первого раза. Incendio. Блять, вот это вот, конечно, собирательство. Мне кажется, это очень сильно лишнее тут. Блять, замок закрыт. Типа того, ты сюда потом вернешься все равно, да? Ну ладно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Оп. О, вот дверь. Окей. Ну-ка. Так. 9 плюс 7. Так, 16. И надо... 8, да? Так, это паук, получается. Да, паук. Так, здесь 11.
Так, сова 0. Иди сюда. Так, короче, вот эта вот башка непонятная. Не понял. Ну, 11, сова 0. 0, 1, 2. Вот это вот башка. Козел или кто? Получается 14, правильно? Ой, блять, что я делаю? Вон та, это химера или кто там? Вот. Ну ёпта. Легкотня. Revelio. Вот я не понимаю. Ой. За то, что я вот это вот делаю. Вот мне же это ничего не дается. Вот это вот искание бабочки. Revelio. Lumos. Иди сюда. Revelio. Блять, и ушла. Lumos. Или чисто это вот так вот, чтобы поставить себе галочку, что типа я вот здесь вот прошел эту херню. Просто вот, просто страница и все. Так, подожди. Сейчас побазарим, подожди. Тут, блядь, ключ где-то летает. Ой. Так, окей, пошли. Так, 0, 1, 2. А, тут 0. Сова. Внизу. Пятерочка. 1, 2, 3, 4. Крабик он тот или кто? Не понял. А где? Бля, где этот ключ тоже летает? Подожди, я не понял, а где вторая вот эта вот херня? Revelio. Типа наверху, что ли, где-то? Так, вон ключ вижу. Так, вот ключ, окей. Бля, куда я иду, не понимаю. Revelio. Вон, вижу. Я надеюсь, это она. Блять, нет, это, наверное, не она. Ну да, это не она. Так, ладно, давай здесь тогда разгадаем. Так, 15 плюс 2, 17. Раз, два, три, 4, 5, 6 надо. 2, 3, 4, 5, 6. Так, здесь, короче, вот эта херня. 3 плюс 9, 12.
8. Так, здесь паук. В смысле? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну? А, блядь, 7 надо. Туплю. Вот. Так, а там ящерица. Вот. Сезам, откройся. А чё такие шмотки мне стрёмные попадаются? Так, подожди, а где тогда вот это вот кругляшочек на ту дверь? Я не понимаю. Может быть, он ниже? Revelio. Так, вон, он внизу, да? Так, здесь получается сова, а здесь еще раз так, так 6, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Крабик, короче. Так, сразу открываем. Так, давай. На ёпте. Да, вот он. What are you up to now? Revelio. Блядь, здесь, конечно, пипец. Тут реально можно, блядь, заблудиться. Там еще дорога вниз куда-то. Типа пожрал на халяву, да? Давай яблоко пожрем. Так уж и быть. Revelio. И чё? И что я должен сделать? Lumos. Levioso. Revelio. Accio. Incendio. Непонятно. Revelio. Подожди, а что мне с этой картиной надо сделать? Я что-то не понимаю. Типа надо яблоко сожрать? Или что? Но он его, блядь, туда не может принести. Типа сожрать яблоко и подойти к картине? Revelio. Ты, может, это пройдешь, нет? Короче, я хз. Что-то я там разбил. Так, безголовый Ник, сейчас подожди. Сейчас поговорим.
Ёпте, блядь, что такие шляпы и все остальное такое стрёмное? Revelio. Где хороший шмот? Сейчас подойду, подожди, говорю. Так, там я был. Ой, а что так? You wanted to see me, sir? Так, что мне делать с той картиной? Кто знает? Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Давай только ты через стены не будешь летать, ладно? How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor. Ты давай это базарь и иди. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Тухлый ростбиф? Ты серьезно? I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. Ты же призрак, ты все равно не ешь. If one floats through it just right, one can almost taste it. Херню несешь? Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say Понятно. Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Так, короче, ему надо притащить тухлый ростбиф. Ебать, Добби! Добби, это вы? А чё вас тут так много? А можно я сожру? Here's a welcome treat. Delicious. Ой, тут можно прибухнуть. Glorious in here. Ебать, короче, пришел такой наглый это на кухню и ходит, жрет, пьет. Revelio. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! И чё? What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Я бы тостик с сыром захотел What I бы. really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Подожди, а он же может спокойно на кухню залететь? It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Ребята, сдают мне метеор. Чё? 2 минуты. Так, что тут еще?
Ебать, они сок ногами делают? Серьезно? Бля, вот она, школьная столовка, короче. Бля, ты чё-то... Чё за... Наггетс. Да. Revelio. Ты давай еще что-нибудь сожрем. Ай, ладно. Где ты? На свой протухший. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Бля, я даже не знаю, стоит, нет. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing. I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Okay, ладно, go. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Это значит, получается, призраки на кухню не могут попадать, что ли? Или что? Они головами кидают, что ли? Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious.
What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Короче, лоханулся, его и не взяли. Так, это сокровище, что ли, опять? Короче, надо вот эти ворота найти. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Levioso. Accio. Incendio. А что, я не могу туда войти? Revelio. Бля, как открыть вот эти сундуки? Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Бля, ну давай сыграем. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find... Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh? Revelio. Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Why did I come back here? Да подожди, а где ее искать-то? Прям чё, блядь, все тыквы надо уничтожать? Revelio. You make this look easier than it's supposed to be. Revelio. Куда ты? Revelio. Keep looking.
You're sure to find him. Revelio. Ну, чё, где? А, вон. Все, нашел? Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Так, ну, блядь, уже в запретный лес идем. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Так, окей. Пошли. Так, чё, куда идти-то? Подождем. Неужели? Бля, чё так далеко опять-то? Ну, конечно, да. Ой. Revelio. Тихо, там что, бандит? Опа-на. А, это волки. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Так и чё? Incendio. Levioso. Да куда ты? Accio. Levioso. Accio. Incendio. Так, а что делать-то? Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Ну, вот они, блядь, 3 камня. Revelio.
Revelio. Так, что я с ним должен сделать-то? Что? Мне показалось? Revelio. Levioso. Accio. Так, у меня же никаких больше нет? Ну, нет. Lumos. Revelio. Так что-то я не понимаю, блядь. Accio. Levioso. Incendio. Lumos. Levioso. Lumos. Че, я без понятия, короче, ладно, похер. Levioso. Accio. Incendio. Не достало. Revelio. Короче, вот с этими камнями надо что-то сделать. А что сделать, я так не понимаю. Incendio. Да хоть бы написали бы что-нибудь. Ну хоть бы какую-нибудь подсказку бы дали. Подожди, мне нужно изучить обезоруживающее заклинание, прежде чем я последую за призраком. Ебать, ты серьезно? Так мне, блядь, надо еще увернуться. Ну, пойдем бандитов поищем. Revelio. Так, ну здесь, наверное, чисто волки, да? Бля, там пауки вообще. Levioso. Да подними его. Accio. Да что такое? Здорово, гусь. Бля, я вот, наверное, зря сюда иду.
Accio. Incendio. Yes. Бля, вот эти вот пиздюлинки. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Я же нажал. Levioso. Так. Воу-воу-воу. Я у тебя там атаки. Incendio. Да тихо. Тихо, тихо. Да, блядь, ну я же нажал увернуться. О, блядь. Бля, мне все равно надо, походу, бандитов. Бля, мне нравится вообще пушка. Такая балдежная, спокойная. Бродишь, короче, всякие эти тайнички раскрываешь. Ну, ништяк, короче, мне нравится. Блять, вот эти вот маленькие. Ага, 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 ага. Да, блядь, ты смотри. Ну я же нажимаю эту вернуться. Levioso. Accio. Incendio. Ай, не достал. Так, и чё? Чё я сюда пришел? Incendio. Revelio. Who lived here, I wonder? Revelio.
Бля, пиявки? Это были пиявки? I don't think I'm ready for this just yet. Блять. Как мне вот выполнить теперь вот это вот задание? О, блять, я что, выполнил его? Серьезно? Да, вот, в класс мне надо. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, где этот профессор? Так, слышь, давай, обучай меня. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself... Да подожди, я с ней разговаривал уже. Although, I can tell... Time itself. Ah, well, it was the... Или нет? An unspeakable. Now, You have. Keep up with your... Ну, блядь, да, я с ней разговаривал. Подожди, или я днем должен к ней прийти? Ну, я тут. Ебать, серьезно, мне надо было к ней днем прийти. Давай, я уже все видели. Слышь, мать, ты, блядь, меня будешь учить сегодня, нет? Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Да неужели? Pay close attention. Блядь, я уже сколько часов бегаю без этого Экспеллиармуса. Уже пол игры прошел, блядь. Меня только решили научить ему. На, ёпта. Good work. The dummy is here if you wish to stay. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Конечно, спасет, блядь. Incendio.
Still at it, I see. Экспеллиармус. А чё, блядь, по мне не видно, что я упражняюсь? Так. Теперь чё? Теперь надо туда же, блядь, идти, да? Ебать, как далеко. О, бля, о, бля. Хотя бы сюда. Хотя зачем мне вот этот экспеллиармус, блядь, типа, когда я и так всех хреначу по полной. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, кто здесь? Ебать, это что? Ты чё, черт? Protego, Levioso. Hold steady, little weasel. No. No. Тихо, тихо. Expelliarmus, Levioso. Accio, Incendio. До свидания. Блять, ваши ячейки заполнены. Что? Что, опять идет одеждой? Ну да. Это херня. Подожди. Подожди, не пали меня. По стелсу можно это сделать? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Блять, да. Чувак забаговался. Anyone looking for troubles found it in me. Petrificus totalis. Revelio. Там волки. I should investigate. Тут, наверное, зря я сюда иду. Ну да ладно. Revelio. Так, и чё?
Lumos. Ебать, я плавать умею? Revelio. Да что у меня там все заполнено-то? Короче, надо хлам просто выкидывать и все. Ну. Жалко то, что они, блядь, уничтожаются. За деньги нельзя продать. Ебать, шапка. Ой, шляпу хорошую дали. Блять, 17 уровень. Revelio. Залезь. Бля, вот не знаю, вот эти грибочки мне нужны, нет? Ждать. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Давай, пошли, чё. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Слышь, что-то я уже не хочу сюда идти. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that Revelio. bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Levioso. Accio. Incendio. Ебать. Блять, вот это я зря сделал. Блять, вот на нем надо было ее делать. Да блять. Эй. Пиздец, зажал. Levioso. Accio. Incendio. Тихо, тихо. Блять, опять 50 эти повылазили. Блять. Ебать, Dark Souls.
Incendio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Revelio. Something oddly solemn about this place. А, Such блядь. unusual creatures, stags. А это не на этом озере Гарри Поттер тогда вызывал этого? There it is, just as Jackdaw described. Incendio. Intramuros. Revelio. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Да, блядь, не в него. Блядь, и опять не в него. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Легкотня. Ебать, гордишься. Вообще изично все. I wonder how big this place is. Так, это что такое? Revelio. These rooms must have something to do with opening this door. Levioso. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Да, только не надо пауков. Блядь. Отвалите.
Да, блядь, ну я же уклоняюсь. Ну, ты нормальный? Бля, там миллион пауков, но там по-любому что-то есть интересное. Так, подожди. А можно это, короче, блядь, сохранить? Вот сюда вот. На всякий случай. Пускай по одному подходит. Incendio. Levian. Accio. Incendio. Бля, не достает, да? Давай, я тут. Давай, 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 иди сюда. Бля, конечно, хитрый. Их там вон какая толпа. Ничего не идут. Сюда. Так, там сколько? Четверо, да, осталось? Ладно, плохо, пойдем так разберемся. Минус. Ну это все, блядь. Лохи. Да подбери. Темный костюм. Ну-ка. Темный костюм. Нихуя себе он мне дает. Нормально. Здесь есть что? Не, здесь все херня. Тут что у меня? Тут вот единственное, я ничего не понимаю, мне уровень качается чисто для того, чтобы я другой шмот одел, и все. То есть прокачки своих вот этих вот чин-чин-чин, блядь, нету вообще никакого. Бля, я думал, я там кого-то спас. Ебать, у меня уже 16 уровень, а у меня еще даже нету вот эту. Здесь нету, в принципе, системы прокачки. Я правильно иду? Блять, я вот понимаю, что я иду не туда, куда мне...
Бля, я вот этих вот пауков напугался. Вообще легкотня. Там по-любому что-то хорошее лежит. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something Ебать. behind for me. but Херня where тут лежит. А что, нельзя их разбить? Revelio. Бля, зря пришел. Levioso. Protego. О, блядь, вовремя. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Levioso. А, это грибы. Так, подожди. Не надо туда. Тут голда валяется. А вы крыса, а? Смотри, крыса. Крыски там наверху вон сидят. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Ты чё за... Ничего, слава. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ну давай, притягивай. Подожди, а мне сюда? Да, пойдем проверим. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Тихо. Levioso. Accio. Incendio. Да, блядь. Protego. Хуйца тебе. Lumos. Да какой люмус? Incendio.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Блядь, тут вот тоже какая-то платформа. Блядь, тут можно вообще заблудиться вообще легко. Ну чисто голду бегать собирать. Да цепись. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Так, а туда как попасть? Бля, дайте нормальный шмот, вы чё херню даете? Короче, ладно. Бля, ну вот, я в принципе про это и говорил, что здесь легко заблудиться. Будь здоров, зай! There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! На, ёпта. Блять, ты откуда там вылез из-под земли-то? Ебать, это мама с папой, что ли? -1. В принципе, легкотня. Ебать. Это типа два босса были, но они что-то вообще прям лошары. Просто лохи. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, подожди. Раз, два. I'll need to look around for the symbol. А, вот третья. И как? То есть как-то вот так вот? Бля, там сейчас по-любому босс будет какой-то. Я уже там вижу каких-то рыцарей. Да, вон 3 рыцаря, блядь. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years.
Ебать, ну, кстати, дохера рыцарей. Там шмот какой-то дали. Так, подожди, это херня. Подожди, а что мне дали-то? Там же что-то хорошее мне дали, я помню, я видел. А, блядь, 18 уровень нужен. Так, ну чё, гоу, ладно, блядь. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? О! Бля, это больно. Incendio. Accio. Да, блядь, ты почему защиту не делаешь? Дурень. Levioso. Accio. Тихо. Ебать, вы что, еще и прыгаете? Пиздец. Expelliarmus ought to disarm you brutes. Accio. Incendio. Ай, далеко. Так, это было нечестно. Да ты серьезно? А ничего, что я как бы ушел оттуда? Блять, у меня 2 хилки осталось. Да под... Levioso. Accio. Incendio. Блядь. Levioso. Accio. Так, ладно, это, блядь, более-менее было. Ебать, вот он, босс, нахуй. Пошли. На, нахуй. Так, это были 2 мои ульты, блядь. Accio. Incendio. Угу. Accio. Levioso. Левиоса, блядь, да. Incendio. Ебать, ну как-то так. But that's unnerving. What's happening? Просто изи. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ой, подожди, я же здесь не все облутал. А тут и нет нихуя. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. Какой потоп? How am I being protected? What sort of magic is this? Меня типа кто-то оберегает? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio.
can it be? А зачем мне нужно было вот это вот экспеллиармус, если я им даже не пользовался? Someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Ой, я себе что сюда, блядь, с книгой еще должен? Ой, блядь. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Ну ладно, окей, хорошо, давай. Retrieve the book right away. Good. Быстрая телепортация есть, надеюсь? Ваша связь с древней магией открывает таланты +1. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете... Да ладно. Ебать, серьезно? Темное искусство? Ебать. Заклинания? Ну-ка. Блять. А я вот только недавно говорил, что типа того здесь нету этой хуйни, да? Так, это троих притягивать. Это, в принципе, такое себе, блядь. Это вот троих поднимать. Вот, кстати, вот это нормально. Бля, подожди, здесь темное искусство. А тут есть этот? Как там его? Алава Кедабра, блядь. Бля, я вот эту вот херню хочу. Так, тут что, ключевые? И что мне качать? Я что-то пока нет. Так это все магия. Это так, это скрытность. Тут вот магия, то же самое. Вот она, видишь? Темное искусство, это магия. Заклинание, то же самое, магия. Ебать, у нас 13 очков. Я только сейчас увидел. Так, ну давай вот это вот. Все, да, прокачалась она у меня. Так вот огонь тоже надо. Полюбас прям.
Какой еще дофиндин-то, блядь? Вообще нормально. Короче, дальше. Здесь что? В принципе, такой себе, блядь. Подожди, темное искусство, вот, блядь, надо темное искусство. Вот, блядь, я вот, наверное, вот это вот по-любому надо брать. Да. Это прям полюбас. Дальше. Так, это экспеллиармус? Ну да, это экспеллиармус. Да и похуй, экспеллиармус тоже давай. Так, похуй, здесь тоже тогда вот эту хуйню прокачаем. Очков дохуя. Что за выручай комната? Эта хуйня, это мне пока не интересно. Скрытность, чё? Так, ну это стелс, в принципе, тоже такое себе. Вот здесь вот что, блядь? Вот эту хуйню надо. По-любому. Да, вот эту хуйню. Так, дальше это что? Да, нет, когда-нибудь эта херня делов, там успеем прокачать. Так, вот это, в принципе, можно... Нет, это пока ладно, нахуй не надо. Да бля, вдруг она сейчас не понадобится. Ну ладно, похуй, давай. Что там, когда бег, да? Так, тут... Чё, блядь, надо на защиту что-нибудь. Вот эта хуйня хорошая. Ульта копится, блядь. Да, вот эта хуйня, в принципе, тоже хорошая, блядь. Да. Что там делаешь, блядь? Бля, вот эта вот хуйня тоже нормальная. Так, это чё? Так, нет. Сейчас вообще будет пиздец, как легко, блядь. Это прикинь, я с двумя там заклинаниями, с тремя что-то, блядь, всех убивал, блядь, выносил, ебал, блядь. А что сейчас-то будет происходить? Это вообще жесть. Бля, вот эта вот хуйня. При использовании основного заклинания снижает время перезарядки заклинаний, да. Ну все, в принципе, я себя норм прокачал, блядь.
А где мои эти? Не пон. Где моя темная магия, блядь? Revelio. Так, короче, ладно. Потом разберемся. Блять, а чё, я, получается, сюда не смогу телепортироваться просто? Или что? Просто если, блядь, опять по всей этой пещере бежать сюда, да это... Ты ухебешься, блядь. Нет, смотри, огонечка здесь нет никакого, блядь. А, вот, все, ништяк. Нормально. Как вот эту вот херню открывать? Я так, блядь, не понимаю. Revelio. Нет. Это точно, блядь, не ультой. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Неизвестный предмет для лица? Что? А как вот? А, отнесите предмет, выручай комнату, чтобы узнать... А где эту, блядь, выручай комнату? У нас окей. Я хз, бля, я, кстати, ее так и не нашел. Так, бля, где... Где ключик, блядь, этот? Мне надо, блядь, Аллаха Амору, блядь, изучить. На заднем фоне какие из... Оп-оп, где ключ? Где? Блядь, слышу, вот он. Пошли. Открываем. Тише. Оп. Так, а я сюда могу зайти? Хуйца, да? А как? Понятно. Revelio. Хули здесь все закрыто, блядь? Так, а мне вообще куда идти-то, блядь? В гостиницу, что ли? Ой, в эту, в гостиную, к себе? Блядь, задний... Ладно, похуй.
Подожди, а что я сделал? А как я ее найду? Она даже на карте нигде не обозначена. Молодец. Да я, блядь, я все утро здесь бродил. Я утром, когда проснулся, где-то часов, наверное, в 6-7 утра решил поиграть. Ну, типа, чисто так, это, доп-квесты выполнял. Вот. Я так и ее здесь не нашел и не увидел. Так, подожди, мне же сказано было, блядь, иди к себе в комнату и забирай эту книгу. В чем проблема-то? Он на улице просто поспал, блядь, на улице светло стало. О, я сейчас буду на метле летать. Чё, FPS пропал? Блять, оптимизации в игре вообще 0. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the Вот seat. жалко то, что здесь не будет турниров по квиддичу. Я бы поиграл бы в этом в турнире. Коридор на 8 этаже по фильму. Блять, в фильме их на первом курсе вон обучают летать, а я, блядь, на 5-м курсе, я только сейчас начинаю обучаться. О, метлу, блядь, видит первый раз в жизни. Не знаю, что делать. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Есть ускорение? I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Excellent. Ну, это легкотня. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced. Да сейчас, может, она это найдется так. Так, что делать-то? Переключение, скорость полета, что? А, блядь. What a view! Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant! А можно ускориться? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Бля, то есть ее не... Что, кукушка страшно, да? Ее вообще реально обогнать?
This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty намного small быстрее, broom well блядь. enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in Ты чё, бля, петух, меня на дуэль, что ли, вызываешь? in a high-flying adventure? Ну давай. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Погнали. The tour is about to begin. Где-то Follow крыса. closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Бля, чувак, а ты можешь как-нибудь лететь нормально? Hufflepuff common room windows just peek out. Чтоб я хотя бы приблизительно понимал, куда ты будешь сейчас заворачивать. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to А что делает, а? Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Резкое нахуй ускорение. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the Блять, резкое ускорение, и один хуй я его не могу догнать. and the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Вообще пушка. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Ускорения только вообще ноль, никакого нету. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Чё? Revelio. And where have you two been? Нет, спринт не бесконечный. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Ой, давай не умничай, а. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Ну, бля, досадно, да. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Бичара, блядь, иди отсюда, я с тобой даже общаться больше не He's буду. always looking to test new models. Метлу, блядь, себе I'll купить keep не an eye может. out for you in the sky. Иди отсюда, блядь.
Так, подожди, а где метлу покупать? А, в Хогсмите? Это чё? Так, нет, это не то. Бля, вот, наверное, вот здесь вот, да? Магазин спортивных товаров. Да, да, вот здесь вот. Ну, пойдем по цены сейчас. Короче, сейчас просто цены посмотрим, что почем. Вдруг там цены, блядь, запредельные. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, карта где там? На дешевую должно хватить. Сейчас посмотрим, короче. Так, это Оливандер. Так, подожди, мне надо вначале вещи продать, чтобы их не уничтожать. Бля, вот это вот вообще прям здесь маленько непродуманно сделано. Места для вещей нету больше. Я их брать больше не могу. И, короче, я их только могу уничтожить, блядь. Так, это хорошая шляпа. Так, подожди, а почему я эту шляпу не одел? Ну-ка. Мне где-то шмот дали, что ли? Так, а тут у меня получается... Бля, вот эту хуйню... Где я сейчас это подобрал? Я так и не понял. Let's look at what we have, shall we? Ну все, в принципе, 2 косаря у меня уже есть. Нормально. Вот эти вот рецепты, я не знаю, бля, мне пока нахуй ничего не надо. Так, все, где? 2 кэсика у нас на руках. Бля, чё FPS опять пропал? Вот, можно еще продать. Так, давай показывай, что у тебя тут есть, блядь. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance.
Бля, ну давай Sounds quite the array посмотрим. of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Бля, тут, кстати, вещи, оказывается, можно везде продавать. Nice doing business with you. А в чем разница? Они все 600 стоят. That item is of the highest quality. Да, тут даже и разницы-то нету, блядь. Ну вот это вот прикольное. That item is of the highest quality. Ну такое себе. Ну тоже бредятина. Ну вот. Но вот только вот это вот нормально. Типа он пламя, блядь. Ебать, и все? Похуй, берем вот эту. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Вот эти сумки были. That item is of the highest quality. Да какие вещи? Да ну ты чё, смеешься, что ли? Да. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. Что здесь вот странно, они что ты когда палочку себе выбираешь, то есть там нету никаких характеристик, вообще в принципе никаких, то вот ты сейчас метлу себе покупаешь, то же самое, нету никаких характеристик. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Да ладно, похуй, давай. Intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. А, ну вон что-то And I can give you a special улучшение prize. метел, The блядь. time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Так, подожди, Imelda's а time, где, блядь, улучшать эти метлы? Ну точно не здесь. И чё? Нет, нихуя. Вот снаряжение, вот метла. Блять, у меня даже какой-то вон гипогриф будет. Ну и чё? Обновление для метлы. Короче, типа, я пока ничего не могу еще делать, да? Вы можете обновить свою метлу в магазине спортивных товаров, который расположен, ну, просто обновить ее или что? Ну-ка, блядь. Ну нет, это просто, блядь, я сейчас другую метлу себе куплю. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Вообще ничего не обновилось, ничего нету. Купить и продать, все, больше ничего нету.
Thanks for stopping by. Может, здесь... Может, блядь, стол здесь есть какой-то? Не, нет. Ладно, похуй. Чё. Ну, метла есть, уже хорошо. Так, что там по заданиям? Их ебать. Вот, вручай комната. Я же говорю, блядь, она во время... Будет какое-то, блядь, задание. Так, какую лучше-то, блядь? Я хуй знает, как летать. Сейчас я подойду.
Так, все, гоу дальше. Ой, у меня прям здесь что ли задание? Слушай, а где у нас второй зарядник? Вот лежит. Дай, пожалуйста. А, это шнур где? Шнур, вот у меня один. Ну, я не знаю, на, вот это попробуй. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Accio. There's no chance I'm clambering over this mess. Разруш. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Evanesco. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Где это, блядь, Иванеска? А, вот. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Так, подожди, а это мне зачем? Отпусти.
Hope this isn't as precarious as it looks. Accio. Ну, Revelio. ебать, туалет. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden stitch? Accio. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. И чё, тут ничего нет, что ли? Accio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Подожди, а как туда-то попасть? Accio. Толкать нельзя? Что я пока не понимаю. Accio. Так, а как туда-то попасть? Revelio. Как мне попасть в ту комнату, я не понимаю. Yikes! Careful. Это Добби? Oh, Нет. there you are. Wait right there. А тут Добби будет, интересно? Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Он тогда еще не родился. Discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs.
It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file Это да, это я знаю, то, что там за 100 или за 120 лет. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking Ну, about бля, moving a здесь place away from prying eyes. Дамблдора нету. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Добби странно. Да это не Добби. Это Дик. Интересно, я молодого тогда Волан-де-Морта здесь увижу, блядь, или нет? Ну или хотя бы Дамблдора молодого. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Так Дамблдору там, блядь, сколько там, 300 или 400 лет было в фильме. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так, подожди, у меня как раз там 2 предмета есть. Ну, тем более 100 с копейками. Да нет, больше. Так, отлично, очки у меня... Ебать, очки, ты серьезно? О, здесь такие очки страшные. Бля, ну плюс 10 зато. Ну пиздец, ну блядь, ну... Я вот еще одно не понимаю. Вот смотри, я вот это выполнил. Награда, внешний вид. Легендарный бронированный костюм, да? То есть мне его сейчас должны были дать. Но у меня его нету. Ну. Я вот это не могу понять. Ты можешь изменить вид очков на маску? Серьезно? Нет, здесь нет такого. Здесь просто снять и все. Уничтожить, использовать. На одежду куда? Вот сюда вот? Или сюда? А, вот, блядь, изменить внешний вид. Ну, ёпта. Все, понял. Подожди, а где тогда эта бронированная херня, которую я сейчас взял? Ну-ка еще раз. А, это внешний вид. Ёпты. А я думал, это само снаряжение.
Вот она. Ёп, да здесь тогда, получается, можно нормально его приодеть, а не как урод ходить. Бля, вот тема. Так, а чё по шляпам? Блядь, со шляпами, конечно, все бедово. Бля, ну хоть более-менее, блядь. Не то, что был до этого. А, перчатки, в принципе, и так нормальные. Хотя вот эти тоже лучше. Ну, хоть теперь, блядь, не дебил деревенский. О, более-менее хотя бы выглядит. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be Да это понятно, блядь, у меня лунного камня как говна уже, блядь. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both. Так, давай, окей, хорошо, пробуем. Нихуя себе. Я же говорю, у меня лунного камня как говна. А без разницы, да, какой стол? Не, вот этот более-менее такой. Так, ну, поставься. Да у меня пока нету еще таких. Типа 2 стола таких купить, что ли?
У меня только маленькие столы. Подожди, блядь. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ну. Ставься. Что не ставится? Бля, ты что, прикалываешься надо мной? Да это я уже понял, то, что надо в магазине будет купить. Ладно, что, потом сбегу куплю. Че он меня выдаст бюджета для этого типа предметов? Чего? Типа я не могу построить его? Подожди, у меня лунного камня как говна. Строй не хочу. А, у меня уже есть такой, окей. Так, это украшение. Нахуй мне это надо? Столы, статуи. Так это мне нахер не надо. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, мать, у тебя что там, задание есть? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstones. У меня есть You can лунные acquire камни. it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Я не понял, что ей надо, блядь, от меня. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your Да liking. нахуй мне этот Why don't декор you try? нужен? Блядь, наколдуйте предметы для украшения стен. Ну давай, блядь, что тут? Картина у нас вот есть. Так, что у нас тут еще есть? Да, блядь.
Типа друг на друга не накладываются, что ли? Ну, пиздец. Это большой, да? А есть маленький какой-нибудь? А чё он туда ближе не накладывается? Алло. Ладно, плохо, давай так сделаем. Чё я на пол еще могу постелить? Ну, бля, светильник-то чё я туда не могу воткнуть? Да, блядь, вот это задание. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely. Ну вот это вот, я думаю, вообще as I demonstrate how to бесполезно. perform the altering spell. Блять, украшение комнаты. Ну это пиздец. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Да зачем мне вот эту вот комнату здесь украшать или еще что-либо? Я тебе про это говорю. Что, по сути, мне это нахер сейчас не надо. На нахуй целую стену, блядь, уничтожить. Блять, а как цвет поменять? Изменить, ебать. Ну-ка. Так, подожди, а как изменить? Так, ладно, вот. А, нихуя себе.
Бля, пускай будет красный. Так я же изменил цвет объекта. Так, хорошо. А как изменить размер теперь? Ну, блядь, я не понимаю. Как изменить? А, вот изменить. Нихуя себе, блядь. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the Это все равно, мне вот нахуй вот эту вот комнату украшать здесь или еще что-либо, мне это в принципе нафиг не надо. Блять, изменить балкон и пол. Ну, давай такой вот. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Так, где тут Дик? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Так, холодный лунный свет. Люблю чувствовать. Давай лунный свет. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Во. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. А, вон, все, вижу. Но я попозже посмотрю. Только пришло. Ебать, это теперь мой кабинет, прям пиздец какой, блядь. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Петрик, а ты чё, получается, на плойке купил, блядь, эту игру? А ты чё мне сразу не сказал? Я бы на плойке тогда поиграл бы. Так, чё? Так, куда дальше-то, блядь? Задание. Задание. Так, вот сюда вот, да?
Ну пиздец. Я бы на плойке тогда поиграл бы, сидел бы. Я бы еще 7 числа бы, наверное, тогда сел бы играть. А, ты ее вчера вечером? В смысле ты ее вчера вечером уже прошел? Ты что, серьезно, что ли? Бля, мне кажется, здесь до финала еще как раком до Китая. Ты что, блядь, 2 суток не спал, играл в нее, что ли? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. 16 часов? Тут что-то вроде геймплей-то, блядь. Что-то говорили прям на 40 часов. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Ебать, ты, блядь, вообще жесткий. This way. Так, подожди, где... вот. There's a secret passage just here. It's well disguised. Ну, блядь, ну у меня до финала еще пиздец, это по-любому. О, блядь, кстати, Петрик, ну-ка, раз ты ее прошел, подскажи мне, пожалуйста, как мне открыть сундуки, на которых глаз? He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Anne. Revelio. She loved that infernal game. What I wouldn't Сундук с глазом, короче, как открыть? I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Ты чё, ну я все исследовал. Подожди, ну тут, наверное, надо эту хуйню, да? А, вот эту. Lumos. Или нет? Revelio. Он тебя не увидит и откроешь? В смысле? В инвизе надо к нему подходить или как? I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. А, я выше не прочитал просто. Full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. Просто я подходил вроде к нему в инвизе. Ничего не поменялось. But this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Ты, бля, что за чушь нахуй? Я хочу научиться такому заклинанию. Exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught,
not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Давай, учи. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так, давай, блядь, вообще ништяк, погнали. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Ну нахуй. Во, вот это вот тема. Так, его, короче, надо менять. Это на троечку. Ну, пока инвиз, ладно, поставим. Bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Вот. Well done. Вообще тема. На нахуй. Revelio. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Бля, как ты так прошел ее уже? Я не могу до сих пор понять. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. В талантах открою еще 3 раза. А, ну это по-любому, да. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out О, in the Фокси, hall привет. earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing Это from what you да, found in the Петрик, сейчас library. это. Might it have something to do У with меня what you уровень looked как with? прокачается, мне по-любому надо будет. Я Mistake просто... you for someone else Мне to когда call it дали once. эту фигню, я Nothing gets почему-то past you. подумал, I'll tell you то, what что I это can. нафиг не надо мне. А теперь я Rookwood понимаю, and что Ranrock are trying to recover надо. something they think Очень I надо. took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... Бля, зачем он ему To рассказывает это? Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Да нахуй ты, блядь, The вообще book I начал found in the restricted рассказывать? section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing. Да я там наоборот начал темную магию Spend as прокачивать. much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Защита, отхил и всякое такое. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Бля, вот всякими разнообразными учат меня. Sebastian. Wait. You there? I can А hear you. замки вскрывать, блядь, они меня не учат. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Да ладно, что, серьезно, что ли? Темное искусство до конца игры практически нахуй не нужны. How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah,
Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Блять, You нет. breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit Слышь, я тебе that сейчас пизды connection дам. if I need to. Иди нахуй. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Блять, а я могу им пизды дать? Вот так вот. Просто вот так вот, блять. Ой, я нечаянно разрушил. Я не хотел. Петух. Блять, а вот... Где бы найти этот сундучок? А чё он на меня начал выпендриваться? Типа, какого хрена я там делаю и всякое такое? Чисто случайно комнату нашел и все. В чем проблема-то? Бля, там макака где-то, что ли? Бля, тебе на работу, что ли, надо? Ну, пиздец. Печально. Так, это у меня... А теперь вот хрен найду этот сундук, да? Вот когда он нужен, блядь. Вот когда вот надо что-то, блядь, хрен найдешь. Вот, блядь, и как мне вот эти вот замки еще вскрывать? Бля, ну это печально. Мне завтра самому в часть ехать. Меня завтра там могут там и оставить. Здорово, профессор Фиг. Да какой мне завтра выезжать, блядь, 6:30 утра? Пораньше спать лягу. Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. Ай, да не важно, бля, про этот тухлый рост биф. Зачем ты рассказываешь? Скажи, что нашел, да и все. That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins. Друзья, он, короче, все ему решил рассказать, для чего он делал. Ну и, блядь, расскажешь, как ты еще в туалет сходил. Бля, мне нравится. Вообще балдежно. Офигенно. I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Я уже... А я книгу-то The map chamber, by the way. не взял. And a portrait of Percival Rackham awaits us there.
Так, вон, блядь, этот... Да какой нахуй Левиоса? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Ну... Бля, Петрик. И как мне его открыть? Нихуя себе. Я понял, все. Петрик, а здесь сколько концовок? Здесь одна концовка? Или несколько концовок? Здесь вообще что-нибудь влияет на концовку? И пофиг то, что, ну, любой факультет выбираешь, это вообще прям похую, да? Давай, Фокси, залетай, если будет, если что. Если скучно будет на работе. То есть, если вот взять там, допустим, Слизерин, или там Гриффиндор, ну, то есть похуй вообще, да, все полностью. Бля, вообще красиво. Бля, вообще балдеж, да? Я же говорю, игра вообще кайфовая. Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Понятно. Нахрен тогда они вот сделали вот эту фигню? Типа, блядь, иди там в Гриффиндор, иди, блядь, в Пуффендуй. Если это похуй, все. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor А Fig? лавокедаброй пользуешься часто, блядь? See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to 4 invaluable испытания, knowledge. блядь, я должен какие-то Trials еще пройти, that you блядь. must complete on your own. Я вот до сюда дошел, я уже, Pensive блядь, memory достоин viewed in этого. my vault in Gringotts. Ну, в принципе, да, Your помню. friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. Бля, так-то, конечно, удобно, нихуя себе. That the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall. Я думал, здесь into the wrong влияет hands. что-то, блядь. They will test your abilities, both innate Типа and добрый будешь, But либо of equal злым importance, будешь. everything you witness as you А здесь, complete the оказывается, trials похую. will inform what you choose С to do с большой with all буквы that Ю. we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Перед последним основным квестом. Shall we have a Пиздец. look? Ну, печально. I know that tower. Я бы тогда, It's блядь, not сразу far. бы эту авабу, блядь, You may сделал, have да и seen it все. yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Я I'll уже find you готов, at the блядь. tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Ой, кстати, блядь, подожди. У меня же это появилось очко, умение. Так, вот эта хуйня. Подожди, а какую именно? Ты вот эту, да, Петрик? Или какую? А, все три нужны? Ну, давай тогда вот эту. Так, а что сюда ставить? А что? А здесь то же самое будет. Это сюда. Это тогда вот так вот. Это что такое? Это такой себе. Поставь первую боевую. Так, вот что сюда получается? Давай, вот первая. Ну, давай вот эту хуйню, да? И вот эту хуйню. Удобно будет? Не, надо местами поменять. Инсендия это топ? Какой нахуй инсендия? Да блять. Incendio. Ну блин, ну это ближний бой. Expelliarmus. Вот так вот сделаем. Так, ладно, пускай пока будет. У меня, в принципе, там не так уж и много, блядь, этих заклинаний пока что. Эх, ебать мне идти.
А туда вообще никак? Я, блядь, все это должен пешком пройти, блядь, 1600? Серьезно? Off on another adventure, are we? На метле? Подожди, а как метлу тогда вызвать? Меня этому еще не учили. Блять, я когда научусь вот эти вот замки открывать? Сейчас на улицу выйду тогда. Открывайся. Так, за... Чё? А, все, гоу. Блять, ты чё, игра? Бля, я уж думал то, что пиздец. Все это время я буду пешком ходить. Ну, один хуй, бля, вот. Да чё с тобой игра, блядь? Бля, здесь, короче, еще обследовать и обследовать все полностью. Ну спрыгни. Полкарты не след. Ну поэт, блядь, ну конечно ты там, блядь, за 2 часа игру прошел, блядь. Over here. Да я... Ебать, я так-то тут. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Do with a nice mushroom. Quickly now. Да отойди, да какой... Серьезно? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Ну что, я должен сейчас так всех захреначить?
must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus totalis. What is that? I feel as though I'm not alone. What's that? An intruder! What an unfortunate disappointment! Incendio. Ой-ой-ой. Incendio. Да твою мать. Блять. Килься. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой. Rather unwise. Back this way. Protego. Levioso. Incendio. Тут сразу нельзя было, блядь, прийти, пизды дать и все. Revelio. Так, давай, профессор, чё, куда нам идти? Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Ну, я так понял, я ее уже взял. Ты кто, черт? Да, прольется, блядь. Блять, вообще никого не достал. Да какой левиоса, блядь? Слышь, а где профессор, блядь? Ой-ой-ой. Да, блин. А ничего, что у меня... Слышь? Петушок. Все, пиздец, у меня хилок 0, блядь. А где профессор, блядь, чмо? Ты чё, мудак, тут делаешь, блядь? А чё это с ним? Профессор? Он забаговался, да? Бля. Ну это все, это, блядь. Это заново начинать, да? Ой, сука. И хуй толкнешь его, блядь. Бля, ну вот же написано, обыщите башню. Ну давай я обыщу башню. Алло.
Или какую? Вот эту башню, наверное. Ну-ка, а если я без него туда пойду? Хуйца, блядь. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Блядь, этот петух там стоит просто. Пиздец, ну куда ты, блядь? Ой, блядь. Ну и? Ну неужели? It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Так, профессор, блядь, не убегай от меня далеко. Сейчас опять где-нибудь застрянешь. Блядь, мне, короче, надо... I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this Мне long. надо хилки, блядь, сделать. У меня 0. Revelio. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. Да вообще легкотня, блядь. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. Это крыса, а? Ладно, мне одному проще будет идти. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic.
Downstairs, near the entry. Петух сыкливый, блядь, а? Не захотел со мной идти. Revelio. Где? А, он типа не может. Один хрен петух сыкливый. This looks intriguing. Бля, что делать без хилок? Если сейчас будет босс какой-то, это будет пиздец. Он меня, наверное, как ребенка, блядь, сейчас просто будет убивать и все. 0 хилок. Блядь, надо пойти эту, блядь, мандрагору вырастить. Или что там надо, блядь? Для хилок-то. А, перед ним 5 хилок дадут, нормально. Хотя бы так. Только до него-то еще добежать надо. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Так, а дай я правда, блядь, вот так поставлю пока что. Revelio. Бля, просто я думаю, если там будет босс, я не особо хочу близко к нему подходить. То есть впритык. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Короче, будем его держать тогда на расстоянии, блядь. Во-во-во-во-во. А, это нормально, да? Так, вот эти вот два боковых сейчас по-любому встанут. Revelio. Подожди, тут сундук. Перчатки хуйта. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Блядь, такие помещения, такое ощущение прям вот... То, что вот... А, вот он, да? Вот он, босс. Я так и понял, блядь. И где 5 хилок мои, блядь? Петок, блядь, пиздобол. Да нахуй, блядь, сразу. Да подними ты его. Ебать. Да ты серьезно, блядь? Крыса. Нахуй сейчас так, блядь. Где моя ульта? Ульта. Это босс? Это не босс? Revelio.
Бля. These look familiar. Accio. Ебать, и туда, и сюда. Куда мне идти-то, блядь? Подожди, а как мне на ту сторону попасть? Блять, и там был какой-то проход, и здесь проход. Ебать, я, короче, нихуя сейчас не обследую ничего тут. Revelio. Нет, блин. А, не, нормально, я сейчас все обследую. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. А чё такие вещи все говёные? Accio. Revelio. Бля, чисто голда. The room changes when I move in and out of the archway. What have the keepers planned for me? Revelio. Блять, наебалов был. Revelio. Так, подожди, а куда идти-то? Accio. Да не надо мне вот эту. Что-то я тут вообще уже запутался. Revelio. Ну и чё? Я где-то что-то не вижу, блядь, или чё? Твою мать. More statues.
Expelliarmus. Confringo. Accio. Protego. Ой, блядь, ну я же... Уйди. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Так, ладно, легкотня. Not making this easy on me. Бля, ну мне нужен хил. Revelio. Вообще ничего нет, что ли? Accio. Да спрыгни ты уже. Так, и... Да туда он-то не достанет. Да ладно. Бля, всякая хуйта идет и все, а? И чё, а как мне туда попасть? Типа обратно? Seems I ought to explore this archway from both sides. Ой, ой, куда я? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Бля, что-то я ничего не понял. Revelio. Так, мне надо туда попасть. Ну-ка еще раз смотрим. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Ой. Ну я, блядь, даже если и захочу, я туда не допрыгну. Как мне туда-то попасть? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ебать, это что за мост? Почему у меня в прошлый раз такого не было? Ты... Да перепрыгни. Пиздец, сбаговался. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
Блядь. Ебать замудрили. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. I'll never get used to these floors. А чё предметы, правда, такие, блин, дерьмовые дают? Ой-ой-ой-ой-ой. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Угу. Хренов тебе, блядь. Да почему поэтому бей? Ты, сука, раз... Да я же на... Ой. Ебать, там еще идут. Пиздец. Пиздец, блядь. Ну ты куда... Прыгни! Ну пиздец. Я сейчас умру. Конечно. Уйди, блядь. Серьезно? Блядь, дядь, я тебя нахуй сейчас раскидаю просто, блядь. Вот и все, блядь. Ой, бля. Нахуй такие испытания, блядь. Это же пиздец. А эта платформа должна сюда зайти или нет? А я сейчас что-то не то... А. Бля, одну парашу дают и все. Идиот, блядь, ты куда нахуй падаешь-то, а? Revelio.
Ну вот, блядь, 2 хилки дали. Вот он, босс, блядь. А где... Петрик, ты сказал 5 хилок будет, блядь, а тут 2. Ладно, еще 5 дали, окей. Блядь, я надеюсь, раз на раз только. Давай, где петух? Угу. Сосать. Да нет, блядь! Сука, я ульту просто так потратил. Ай-яй-яй, больно было. Блять. Да ты серьезно? Иди нахуй. Ебать, один бьет, другой прыгает, блять. Все, что ли? Бля. Вот он, вот он, вот он. Ну нахуй. Сосать. На нахуй еще раз тебе. Ебать, сейчас вторая стадия будет, да? На нахуй. Бля, вообще лох. Полный лох. Просто как ребенка, блядь. Давай, до свидания, блядь, лошара. Изи, ёпты, блядь. Максимально, блядь, какой еще? Лошара, блядь. Ты, блядь, меня обычные мобы-то ебали. Не видел, что ли? Бля, мне с обычными мобами было намного... Чё, блядь? Опять у меня все битком там. Бля, ну выкидывать-то не хочется. Продавать как? Просто уничтожить, блядь, и все. Ой, да ладно, шляпу нормальную дали.
А все, тут больше нет ничего, да? Давай смотрим. Бля, я говорю, мне что-то правда с обычными мобами мне было намного жестче, блядь, чем с этим боссом. Ну я просто ему вставить даже, блядь, не давал. Чпонь, улета, чпонь, улета, блядь, и все. Изи, ёпт. Да, вот на это. Вот, блядь, мне кажется, эта мразь еще та, блядь. Ну, у нее прям наебали написано, что это мразь, блядь. Это, походу, мать Волан-де-Морта, блядь. Она мразь, блядь, и родила себе, блядь, Волан-де-Морта, блядь. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father. Она брата хочет, блядь, вот. I want to take away his pain. Оживи, да? Некромантию начнет, блядь, изучать сейчас. Или что, блядь? По-любому это гнида. Я говорю, это гнида какая-то самая настоящая, блядь. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. А, видишь, да, вон, я же говорю, у нее прям вот наебали написано «Я мразь, блядь». Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. Ебать, она еще и профессором стала, ты серьезно? Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back. Так, где это у меня? Lumos. Все-таки она мне вообще прям вот не нравится она мне. Так, сейчас, наверное, попиздим, и я пойду отдохну, блядь. Ближе к вечеру запущусь еще. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? Ебать, я прошел. На изи, между прочим. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive.
Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. Так, у меня что получается? 3 испытания осталось. We have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Ё, бля. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Так. Мне сейчас что надо, получается? Мне надо сейчас хилок побольше сделать. И идти на второе испытание. Так, ладно, давайте, блядь, здесь вот мы и остановимся. Пойду-ка я отдохну. А потом, ближе к вечеру, еще раз запущусь. Все, давайте. Покидосики. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack.